So, good day. So, this will be our discussion on the manometer problems. So, let's have our problem number 1. Okay, so for the manometer shown, determine the pressure at the center of the pipe. So, dito given lahat, no? Yung ating mga distances, given then yung ating mga specific gravity. So, sa mercury, we have the 13.5 na specific gravity or relative density. Then, we have sa oil na 0.8 yung ating density or specific gravity. So, we could look into this problem, no, by pwede tayo mag-sum ng pressure head or we could sum pressure. So, this will be a problem that have two possible solution pero it will give us the same answer or this halos the same din yung approach, okay? So, now ito. So, first for our solution natin, pwede tayo gumamit ng summation of pressure. Okay? Yan, summation of pressure. So, we know, no, from this problem, okay, nakikita natin na yung ating pipe, no, sabi daw sa center of the pipe, o let's say nandito yon, no, sa 1.5 siguro ito siya. Yan, ito, no, ito yung may pressure dito. Okay? So, ang tinatanong yan, no, the center, ito, yung what is the pressure at this point. Okay? So, pwede tayo mag-sum ng pressure or we could have the summation of pressure head. Okay? So, parehas lang yon. Okay? Nga lang, we know that pressure head is P over gamma or P over rho G. Yan. So, either of the two, this will give us the same answer. No? So, pipili lang ako ng isa na gagamitin natin or gagawin ko dito sa problem na to and then you do the other way. No? Pwede naman yon, no? Dahil it will give us the same approach. Dahil we know that pressure to is equal to gamma H. O ganun din. Or rho G H. Okay? So, let's remember that if we're going to sum, no, yung ating mga pressure, kapag pababa yung direction ng ating ginagamit sa summation ng pressure head or head, this will become a positive value. Okay? And then kapag pataas, this is a negative value. So, saan ang galing yan? So, dito yan galing, no, sa ating general equation na dP is equal to the integral ng negative rho G dz. Yan. So, ito, may setup na kung saan yung ating level na Z sub 1 nasa baba at yung ating Z sub 2 ay nasa taas. Kaya pag binasa natin yung pressure from Z sub 1 to Z sub 2, ito ay magbibigay sa atin ng negative na na value, no? Because binasa natin, no, yung ating pressure. So, maybe in this scenario, mas mataas, no? Parang mas mataas yung nasa baba compared sa nasa taas. Okay? So, ganon yung ating approach. So, we will use the same, no, with this problem. Ayan. So, let's have this illustration. Dali na lang natin sa kabila. Na slide. Ayan. Ayan. So, for our illustration, ayan. Okay. So, bigyan tayo dito ng mercury. So, isam natin yung ating isam natin yung ating mga pressure head. No, yun na lang gawin natin. Mag-sum tayo summation yan, of pressure head. Yan. So, anong ulit ng pressure head? H is equal to P over gamma. Remember, kapag pataas, negative ang basa, and kapag pababa, positive ang basa natin. Okay? So, let's start with the mula doon sa taas. Pero bago yon, so let's say ito yung ating point A. Yan. Ito yung ating sa center niya. Yan. Ito siguro. Yung ating point B. At yung hinahanap natin sa problem ay yung pressure sa point B, yung center daw ng ating pipe. So, balik tayo sa summation of pressure head. Sabi natin, summation of head. Yan. So, yan ang gagawin nating solution. So, from point A to point B. Okay? So, isa-isay natin. So, this will become, so, doon muna sa point A, so na-expose sa atmosphere, that will become P sub A over gamma plus, bababa. So, ito, na yung ating
head, binigay na. So, 1, yan, plus 1. Nakikita ba yon? Ito? Yan, ito yon. So, plus 1. And then, bababa, same liquid, aangat. So, hindi ko na ilalagay dahil it will give us a positive. Ito, positive. Tapos ito, negative with the same height. So, 0. No? And then, ganun din dito. Aangat, negative, and then bababa, positive. So, parehas lang ng height. Ano lalabas? Same. So, pero itong 1 na to, let's remember na meron siyang specific gravity na 13.5 dahil yan ay mercury. So, paano yun? So, this will be equal to, ano ba to? P over gamma. Yun yung H eh, diba? So, paano ngayon? Ano mangyayari doon sa specific gravity na? E di, multiply natin. No? Dahil ano? Yan. Dahil meron siyang known na specific gravity. Okay? So, ito siya times 13.55. Yan. Okay? And then, ano pa? So, it will bababa yung 1.5 plus 1.5 yan, meters, no? By the way, meters to meters din to. Ito. Sulit natin yung unit. This is meters. Ito, meters din. So, 1.5 multiplied by specific gravity 0.8. So, this is in meters is equal to yan, P sub B over gamma. Okay? So, yan. No? Ngayon, alam natin na yung A, ito, ay exposed sa atmosphere. So, our gauge pressure here, take note, yung ating P sub A at P sub B, ang binabasa natin dito. Ayan nga ulit, gauge pressure. So, ito ay magkakaroon ng pressure na 0 dahil gauge exposed sa atmosphere. So, in short, ito, mawawala na to. Yan, 0. So, maiiwan na lang is 1 times 13.55 meters plus 1.5 times 0.8 yan, meters is equal to P sub B over gamma. O, ano na ang next step? So, ipag-add natin. So, lalabas P sub B over gamma is equal to ilan to? 13.55 yan, meters plus yan, 1.5 times 0.8. It will give us a value na 6 over 5 or yan ay 1.2. So, it will give us a 1.2 yan, meters. So, ang sagot ay yung ating, dito na lang, yung ating P sub B yan, over gamma is equal to, balik tayo dito. So, 1.2 plus 30.2, that is 14.75 meters, no? 14.75 meters. Ito ay this is our pressure head, no? Yan, pressure head. Kaya, naka-meters. Ang tanong sa atin, sa problem ay, balikan natin, pressure. No, ito, determine the pressure. O, pressure ang hinahanap. So, kung pressure ang hinahanap, this will become P sub B is equal to 14.75 multiplied by, yan, ano ang gamma ng ating liquid? So, this will become our water kasi gumamit tayo ng mga specific gravity 9.81 kilonewton per cubic meter. Ayan. So, P sub B, yan. So, it will give us a value na naka kilopascal or that is kilonewton per square meter. So, 14.75 multiplied by 9.81 no, kilonewton per cubic meter. It will give us an answer na 144 point yan, 6975 kilonewton per square meter or kung naka-kilopascal yan, 144.6975 yan, kilopascal. Okay? So, ito yung answer natin sa ating problem. Okay? So, 144.6975 kilopascal. So, that is for our problem number 1. So, now let's have our problem number 2. So, sa problem number 2, yan, to determine the value of y, ito daw, yan. So, ito, pinapahanap daw sa atin to, itong value na to. Ano daw yan?
In the manometer shown, Mercury has specific gravity of 13.56. Oy, na-adjust ng konti. Mercury has a specific gravity of, lagay natin dito, specific gravity daw ng Mercury is 13.56. Ano daw ang value nitong Y distance na yan? So, ito, no, yung ating manometer liquid, yung ating mercury. So, meron tayong setup ng tank. No, dito, given, no, ang ating air. Tandaan na, yung ating mga pressure na sinosolve dito ay mga ano nga ulit? Gauge pressure. Okay, so pag sinabi natin gauge pressure, that means measured, no? Measured pressure. So, ginamitan natin ng mga measuring devices tulad ng barometer. Okay? So, ang tanong lang dyan, yung Y distance o paano natin masasolve ito ngayon. So, katulad kanina, meron tayong two possible solution. So, by the way, yung kanina pala, no, balikan lang natin yung ating problem number 1. Ito. So, ginawa ko yung summation ng pressure head. Ito. So, ngayon, kayo, tignan nyo kung summation ng pressure ang gagawin, is parehas lang dun sa magiging sagot. Actually, magiging parehas lang dahil mukhang dinivide lang natin on our solution, naka-divide na lahat ito sa gamma. Pero kung hindi, naka-multiply lahat ito sa 9.81. Okay? Kaya mas pinili ko yung summation of pressure head. Pero you could actually use but summation of pressure. The same thing with this problem. So, pwede natin gamitin na to yung our solution. So, for our solution, we could actually use, ano nga ulit, summation, yan, ng ating pressure head. Yan, summation of pressure head. Yan. So, madali. Kasi magsasum lang tayo ng pressure head. Okay? So, paano to? O, kunin ulit natin yung ating illustration para magamit natin. Yan. Yan. So, for our summation ng pressure head, so, pwede natin umpisan mula sa taas, then mula dito sa point na to, ito, pwede tayo mag-start dito, let's say liquid 1, yan, liquid 2, then liquid 3. Pwede yan, no? Tapos saka tayo aakyat. No? Let's say ito yung ating point B. Yan. When having pressure B, yan, tatalan natin kung naka-expose sa atmosphere yan, 0 yan. Okay? Pero ito, nasa tank mo ang hindi 0 dahil mukhang naka-value. No? So, pwede tayong gumamit no, summation of pressure head. Pero, sir, nakalagay dito parang we have to check, no? Pwede naman tayong gumamit ng ano. Sir, may air. Na merong air. So, pwede ba yun, sir? Pwede pa rin ba tayo gumamit ng summation of pressure head? Pwede. No? Dahil alam natin na yung ating specific gravity naman ay nakabase saan? Sa specific gravity ng water at 4 degrees Celsius. So, in short, yung ating H or what we call yung ating pressure head, H is still P over gamma. Okay? So, for our solution, so let's have our summation ating pressure head. Pisa natin sa taas. So, dito sa, let's say ito yung ating, yan, point, liquid, ano ba to? Yan, liquid 1. Okay? So, lalabas siya P sub 1 over gamma kasi may pressure na. Okay? And then, gagamitin pa rin ba natin yung 1 meter? Di na, kasi meron ng measured pressure, no? Ayan, nakikita nyo ba yung ating 5 kilopascal? Ito. You see this one, yung ating 5 kilopascal. So, meron na tayong measured pressure. So, hindi na natin gagamitin yung 1 meter na distance na nakikita nyo dyan or height na nakikita nyo sa left side ng illustration. Sa oil na tayo, plus 3 meters, yan, multiplied by the specific gravity ng oil na 0.8. Yan, plus, okay, ito, ano to? 1 meter ng water. So, alam natin specific gravity niyan, 1. Tapos, bababa pa, no? Ito, nakikita nyo ba yung ating 0.5? So, water pa din yan, no? So, bababa siya. Plus, ito na lang. Ano to? This will become 0.5 meter. So, specific gravity ng water, 1. So, dito sa mercury, o bababa, o positive. Pero pag umakyat, negative, same height, same value. So, 0. Then, may iwan na yung Y na merong 13 point, ano yung sinabi sa problem? 13.56. Ayan. 13.56 na equal sa P sub B over gamma. At alam natin na kung naka-expose sa atmosphere, 0 na yung ating P sub B over gamma kasi P sub B ay 0. Okay? So, lahat to, no,
iyan na natin, lagay natin. So, 5. So, kilopascal ito. Kung naka-kilopascal to, dapat yung ating gamma ay naka 9.81. No? Para ang sagot natin ay meter. Okay ba yun? So, dahil na kung naka-kilopascal, this is kilonewton. O, ano natin? Ayusin natin. So, naka-kilopascal, pwede natin itong gawin na kilonewton. Yan. Per square meter, ito ay naka-kilonewton per cubic meter. Yan. So, plus, this is 2.4 meters plus 1 meter plus 0.5 meter. Yan. Plus 13.56 y is equal to saan to? 0. No, equal sa 0 yan. So, lahat, pag lilipatin natin, 13.56 y is equal to, ito na, negative, ito ba yan? 5 over, yan, 9.81. So, lagay ko na ito, meter na lang. No, meter minus, kasi lahat ililipat sa kabila, no? Minus, yan, 2.4 plus 1 plus 0.5, ilan na to? 3.4, 3.9. Yan, 3.9 meters. So, using algebra, no? So, kung idadiretso natin yan, so, sulat natin sa kabila. So, 13.56y is equal to, negative 5 over 9.81. Yan. 9.81 meters minus 3.9 meters. So, our value ng y ay magiging negative. Negative dahil, so, kung magne-negative yung value nito, ang indication ay, ang orientation ng basa natin is pataas. No? So, yung reading natin, reading of pressure head, reading of pressure head, no, yung ating H na Y is upward, no? So kaya it will give us a negative value. So kung didiretso natin sa calculator natin, so our value ng ating Y is equal to 0. Negative, no? 0. Yan. 32519 and so on, no? 3252, no? 3252 meters. Yan. 0.32520 meters. So, ganyan ang distance. Ito, nabalikan natin yung illustration. Ang kunin natin, ito. Yan. Yan. So, dito sa nasolve natin, ito yung ating value ng y. Okay? So, now let's move with problem number 3. So, sa problem number 3, so the pressure at point M in the figure shown was increased from 70 kilopascal to 105 kilopascal. This causes the top level of the mercury to move 250 millimeter in the sloping tube. The question is, what is the inclination theta? Specific gravity of mercury is 13.6. So, ito yung nangyari sa problem. So, una daw, so meron tayong dalawang pressure. So, first, dito sa ating P sub M, ito. So, meron tayong unang P sub M. So, our first P sub M, our pressure sub M is 70 kilopascal. By the way, just to remind all of you, this is a gauge pressure. Okay? And then, nag-increase, no? Second, P sub M, naging 105 kilopascal na. So, there's an increase ng ating pressure. Ang effect is, nag-move daw yung ating top level mercury. Ito, no? Let's say ito yung ating point N dito. Sa top level ng mercury, ito. Yan, ito. Nag-move daw ito ng 250 mm sa sloping tube. So, nakaslope. So, malamang, kung nag-move yan dito, let's say dito napunta. So, this is our N prime, for example. N prime yan. So, yung ating 250 ay ito. Yan. Ito yung ating 250. Yan. 250 millimeter. Yan yung ating nag-move. So, sabihin na nangyari, nag-angat. Okay? So, given, so this is our specific gravity ng mercury, 13.6. Kung water to, malamang specific gravity nito ay 1.
Ang question is, ano daw itong angle theta na yan? So, ngayon, since yan ang hinahanap, mag-assume na tayo ng mga possible values. So, unang assumption is, dapat yung ating theta ay less than 90 degrees. Yan. Okay? And then, magkakaroon tayo ng dalawang scenario. No? Una, kapag 70 kilopascal pa lang. Pangalawa, kapag nag-increase na to 105 kilopascal na merong effect na pag-adjust ng inyong mercury. Okay? So now let's answer muna dito. So if, ito na, if yung P sub M natin ay 70 kilopascal. Okay? So ano magiging mangyayari? So i-drawing natin ulit dito. So ito yung ating P sub M. No, dito P sub M. Yan. So malamang ito yung inyong N. No? May sulat natin. So let's say papunta dito, walang nakalagay, di ba? So tayo na maglagay ng distance. So let's say this is distance X. And then from this level, yan. So dito habulin natin siya yan. Hanggang dito. Yan. And then this one, okay, ito, kapantay na to. So let's say ito yung inyong distance na A. Ito rin ay, say ito distance A. And then from this, no? Yan. Yan dito is distance Y. Ito yung inyong point N. Bawa, yan. So, yan yung unang scenario kapag 70. Hindi pa nag-increase. So, alam natin na since ito yung ay naka-expose sa atmosphere, yung ating P sub N dito ay 0. At yung P sub N na unang binigay is 70 kilopascal. So, now let's sum our pressure head. No? Summation of pressure head. Ayan. Summation of pressure head. So, alam natin na pressure head is H is equal to, yan, H is equal to P over gamma. So, sum natin lahat. So, P sub M over gamma, then plus X, so minus A distance, then, plus A distance, then tataas, minus A, minus 13, yan, 0.6 Y by 13.6 specific gravity. By the way, may 13.6 pala to, no, parehas. 13.6A. Sulat na lang natin dito. So, meron din tong 13.6, no? 13.6A plus minus 13.6A. So, anyways, magiging 0 kasi parehas like terms, no? Opposing sign. And then, ano may iwan? Is equal to P sub N over gamma. Alam natin that if P sub N is equal to 0, so 0 na to. So, may iwan is P sub M, that is 70 over 9.81. Ano magiging matitirang unit? So, kung kilopascal, this is equal to 70 kilonewton per cubic meter. Then, our gamma na ginagamit, since water yung ating base is 9.81 kilonewton per cubic meter. So, kilonewton per square meter, so per square meter pala to. Kilonewton per square meter, yan, over kilonewton per cubic meter, so may iwan ay meter. Na meter na lang. Okay? So then, plus X minus 13.6Y is equal to 0. So rearranging this, no, para maging kamuka ng inyong, para maging two equations to unknowns, naka-ready tayo sa inyong solution, no? This will become 13.6Y. Lahat ko lipat ko sa kabila ito, lipat ko rin sa kabilang side na equation, minus X is equal to 70 over 9.81. This will become our equation, yan, equation number 1. Okay? So that will be our equation number 1. So yan, no? Meron tayong isang equation. So kung may isang equation, kailangan maging dalawa. So now, let's move naman if, yan, kasi kanina sinolve natin 70. If nag-increase na siya, the P sub M is 105 kilopascal. Yan. Yun nga lang, kapag 105 kilopascal, sabi, gagalaw daw, no? Parang, ulitin natin yung drawing. Kung ito yung point N mo, no, itong level na to, yan, point N. So, gagalaw siya, let's say, nandito. So, ito na yung inyong N prime. Yan. So, gawin na natin tong, M prime na. Yan. Kasi, nag-iba, no, di ba? Naging 105 kilopascal. So, this will be P sub M prime. Yan.
Okay. So, ano pa mangyari? So, kung gumalaw ng 250, sabi gagalaw daw dito eh. No, ito daw. Gagalaw no, ng 200, yan, 50 millimeter. Ngayon kung gumalaw yan, malamang nabawasan to kasi tumulak eh, di ba? Tama ba? Kasi mag-increase yung inyong pressure. So, mangyayari ay mababawasan ito. No, let's say itong portion na to. Let's say ito yung 250 yan. Assumption lang naman. Yan. O, let's say ito yung nabawa. So, magiging ano na siya? Tubig na. Magiging water na. So, kung yan yon, so kanina meron tayo dito. Ano nga ulit to? This is our x distance. Naalala pa ba? So, ito yung ating x distance. Tapos ito, magiging ano to? 250 mm. Yan. So, malamang kung susundan itong linya na to, yan. So, ito yung kanina natin na ano, na y distance. And then this, no, may naiwan. Yan. So, meron din tayo dito 250 mm. Ngayon, meron tayong ditong unknown distance na, let's say, z. Yan. Bakit? Dahil hindi tayo kumukuha o nagko-compute ng, hindi tayo gumagamit ng pressure head na naka-incline. The reason why is vertical para makakuha tayo ng maximum value ng pressure. Okay? So, di ba pressure is gamma H? Yung H doon is vertical so that we could have a greater or maximum value ng pressure. Kanala niyo sa derivation na merong cosine. Okay? So, kung ginawa natin siyang 0 or 90, or kung naka 90 siya or 0, no? Tama ba? Yung ating theta, so, magbibigay sa atin ng maximum value. Okay? Ngayon, kung maximum value ang vertical, so kailangan natin makuha yung vertical distance. Ano yan? So, z, kung ito yung theta natin, so malamang dito yan, no, naka-level dito, ito rin yung theta. Yan. So, that is equal to 250 millimeter sine theta. Okay? So, kung kumpleto na, edi mag-sum na ulit tayo ng ating pressure head. Okay, so summation na ulit ng ating pressure head. This time para sa ating P sub M prime na 105. So, ganun ulit. So, P sub M prime kasi nag-increase na over gamma. So, plus X plus 1250 mm. So, 0.25 para meter. Kasi meter yung ating in-expect. Tandaan natin, ang gamit nating gamma ay gamma ng water na 9.81 kilonewton per cubic meter. Ano to? Gamma ng water at 4 degrees Celsius. Okay, or unit weight. No? So, then, buwaba to. So, parang katulad kanina kung may A distance. So, let's say ito yung ating B distance. Yan. So, B. So, meron B din dito. Dito meron din B distance. So, mangyayari ay plus, ano ba to? Ay, sorry. So, plus 13.6B minus 13.6B. Ito. No, kasi mercury, di ba? Sabi 13.6 daw. Yung specific gravity. And then, tataas ulit minus yung 250, 0.25. Unahin mo natin yung specific gravity para uniform. Minus 13.6 times 0.25. Yan. Ito. And then minus 13.6y. Then minus, ano yon? 13.6z, which is 13.6 multiplied ay yung z, 0.25 kasi millimeter, gawin natin meter, sine theta na equal sa P sub n prime over gamma. At alam natin na kung expose sa atmosphere, yung P sub n prime ay 0. So, 0 na to. So, rearranging or simplifying yung ating equation. So, this will become 105 over 9.81. Take note, gagawin ko itong meter, ha? Meter. And then, pag samasamahin natin yung mga like terms, so yung mga naka-meter, ito, meter, meter, ito, wala na to, 0 na. So, pag samasamahin natin, ano may iwan? So, ayan, so meron, rewrite na lang natin. So, this will become plus x plus 0.25. And so, minus, yan, ano ba to? 3.4. No, 3.4 minus 13.6y. Yan. Minus 3.4 sine theta is equal to 0. So, rearranging yan. Okay.
i-rearrange natin. So, ayusin natin para naka-ready tayo sa equation. So, ito, iyan natin, copyin natin ulit. So, 105 over 9.81. Yan. 105 over 9.81. Then, plus x plus 0.25 minus 3.4. Yan. And then, minus 13.6y minus 3.4 sine theta is equal to 0. So, pag sama-samahin natin yung mga like terms, yung mga meters, so magkakaroon tayo ng to. So, 7, yan, 7 point, ito plus itong 3, itong minus ito. So, 7.55336, yan, 3914 meters, then plus x minus 13.6y minus 3.4 sine theta is equal to 0. Tandaan natin yung kanina, may ginawa tayo sa equation number 1. Ginawa natin siyang 13.6x as y minus x. So, ganun din gawin natin dito. So, lipat sa kabilang side na equation. Ito, lipat din. So, mangyayari lang is 13.6y minus x is equal to, ayun pa rin, 7.5533639114 minus 3.4 sine theta is equal to 0. And this will become our equation number 2. Okay? So, kung meron na tayong equation number 2, anong ulit yung equation number 1 natin? Equation number 1 is 13.6y minus x equal to 70 over 9.81. So, ito yung ating equation number 1. Yan, mula kanina. So, ito, simplifying two equations, yan, or equating both two equations. So, 13.6y minus x is equal din dito. So, this will become 70 over 9.81 is equal to 7.5533639114 minus 3.4 sine theta. So, our theta will be equal to 7.05, yan, 8276.469 degrees, or for the sake of ano natin, so to become 7.058 degrees. So, ito na yung ating answer, okay, para sa ating angle. Okay, so, that is for our problem number 3. So, tama, no, sa ating first assumption na ito ay less than 90 degrees. Take note, kapag na greater than, ka-supplement nyo yun. Okay? So, that is for our problem number 3. Now, let's move with problem number 4. So, problem number 4, ayan. We have our illustration dito na may kasama na ulit. So, for a gauge reading of negative 70.1 kilopascal, so gauge, no, anong indication nga ito? So, ang indication ay ito ay, ano, mababa sa ating atmospheric. So, naka-ano to, vacuum, no? Vacuum yung ating reading. So, determine, una, ito, A, the elevation of the liquids in I open piezometer. So, naka-piezometer siya, no? Tinusukan ng piezometer. E, F, and G. And letter B, the deflection of mercury in the U-tube manometer neglecting the weight of the air. Ito daw. Itong H yung deflection. Given yung ng mercury as 13.6. Okay? So, para masagutan natin yan, gawa natin ngayon ng mga elevation. So, dito sa pagitan nitong ito, yan, ito, yan, tsaka to, yan. Meron tayong, let's say, H sub 1, height sub 1. Tapos ano pa? So, ito, malamang ito sa pagitan nito, tsaka to, yan. So, H sub 2. Tapos, ano pa pwede? So, dito, tsaka ito, so become H sub 3. Yan. Yung ano nito. So, this would, i-assume natin na ito ay point E na maliit, ito point F, ito na sa ibabaw, and then ito point G. And then ito, meron pa dito, no? Ito, kasi pinapahanap din sa dulo. Let's say ito, point H na lang. Point H, kasi H din yung gamit. So now, kailangan natin yan dahil ang tinatanong, ano ang elevation nito? Elevation point E, elevation point F, and elevation point G. Yan, ang mga piezometer, E, F, G, at yung deflection nito. Kailangan natin para mapunta dito. At alam natin na itong point H na to, lahat yung point E, F, G, tsaka H ay naka-open
2 atmosphere. So, malamang yung kanilang mga pressure doon, gauge ay 0. Okay? So, now let's answer gamit yan. No? So, umpisa mo natin sa column E. Okay? Let's start with column E. So, paano yon? Dali natin itong illustration na to. Punta dito. So, let's start with column E. Yan. Sa column E, edi mag-sum lang tayo ng pressure. Anong ulit yung ginawa natin dito? So, naglagay tayo dito ng elevation na to. And then ito, so meron tayo dito, yan, H sub 1 in terms of E, no, elevation ng E. So, from column E, no, or to column E yung babasahin muna natin, or open piezometer E. No? Ayan. So, piezometer or column E. So, paano yun? So, gauge, binigyan tayo ng gauge na negative 17.1. 0.1 kilopascal. So, malamang kung air to, pag dinala ko yan dito, air, yun din yung kanyang, pag dinala ko to papunta dito, since air to, parehas na parehas yung kanyang, yung hangin niya, no? So, ito na yon 17.1 na rin to, kilopascal. Bakit ganon, sir? Kasi, wala namang binigay na value. And at the same time, neglect pa yung weight ng air. Ayan. Neglecting pa yung weight ng air. Ito, neglecting. Para makita nyo. Neglecting. Eh, di ba kung na-neglect yan, wala kang mass density. Okay? Tama? Kasi walang kilogram per cubic meter. Wala. So, ang reading ay magmumula na dito sa ating gauge pressure. So, from the gauge pressure reading, so, pisa natin, let's say kung EFG yan, let's say ito na lang, A na lang, or 0.1. Let's say 0.1. So, summation ulit ng mga pressure head. So, 0.1 over gamma. Yan. And then, ano sunod doon? So, 0.1 over gamma. Then, ito, dito rin yan, di ba? Ito, malamang ito rin yung 0.1 na to. So, bababa. Ano ba to? So, 0.7. And then, aakyat. So, 0. Pero may naiwan dito, di ba? Ito. Nakikita nyo ba? Ito. Let's say ito yan, may distance na to dito. Yan. Dito na A. So, bababa yung A. Lagay natin. So, may bababa plus, ano ba to? 0.7 H sub 1 plus 0.7 A minus 0.7 A is equal to 0. Yan. Or, gawin natin mo ng P sub E is equal to gamma. Pero alam natin na yung mga pressure doon ay 0 sa open piezometer. So, bigyan tayo ito, negative 17.1 over 9.81. So, again, meter ang resulting unit ito kasi ginamit natin ay kilopascal. So, kailangan yung gamma natin ay 9.81 kilonewton per cubic meter. So, ito wala na. So, plus 0.7 H sub 1 is equal to 0. So, ang ating H sub 1, pag simplify natin to, it will give us value na 2.49. Yan. 2.49 0.17038 meters. So ngayon, para malaman natin yung elevation at E, this will be equal to, eto, yung elevation na to na 15 meters, nakikita nyo ba? Kasi mas mababa, inassume natin mas mababa no? Which is sa figure, mas mababa talaga. Elevation na 15 meters minus H sub 1. This will be equal to 15 meters minus H sub 1, or this will give us a value na 12.509, yan, 82962 meters. Okay, or kung for the sake of calculation, 12.5098 meters. Okay, so yan yung ating unang elevation at point E. Okay, so yun, paulit-ulit yan, no? Sa ganun yung process. Sa column F, ganun din. Sa column G, ganun din. Sige. Tingnan natin. So, paano naman sa column F? Column F. Sa column F, we will have our same process. Okay? Same process tayo sa column F. Column F. Okay? So, ganun ulit. So, tingnan ulit natin. So, kung column F na dito, so, ito yung kinuha natin kanina, di ba? Ito, tapos itong level na to. Yan, this is our H sub 2. Yan. So, this is point F. So, ang gagawin natin, magsasum ulit. Ganun ulit. Summation
Yan, summation of pressure head. Okay? So that is, mula ulit sa pinakataas. So, P sub 1. So, this is our point 1, no? Sabi natin. Point 1 na merong negative 17.1 kilopascal. Yan. So, P sub 1 over gamma. And then, plus. So, meron to. So, 15. Ano ba to? 15 minus 12. So, malamang ito ay 3 meters. So, bubuuin muna natin. So, 12 minus 8. So, 4 meters ito. And then, ito malamang 4 meters din yung pagitan na to, no? 4 meters. O, yan. So, plus, bababa, 3 meters, no? 0.7 yan, specific gravity. Times 3. Ito yon. And then, dito, ayan. So, let's say ito yung distance na to hanggang dito sa level ng piezometer. Let's say, kung A kanina, let's say B naman. B. So, ano yun? Plus water, no? 1.0 B minus aangat 1.0 B. Yan. Tama ba? And then, ano yun? Minus H1 times H sub 2 is equal to P sub F over gamma. At alam natin, ang P sub F ay 0 dahil naka-open sa atmosphere. So, ito makakancel na din. So, may E1 ay ito. Negative 17.1 over 9.81 plus 0.7 times 3. Ano yun? 2.1. So, 2.1 minus H sub 2 is equal to 0. So, yung ating H sub 2, no, it will give us a value na this is equal to 0.35688. Yan, 0.7339 meters. Ngayon, ang tanong, paano malalaman yung elevation ng F? So, that will be, ito, kung mapapansin nyo, doon sa level ng 12 meters, nakaangat yung H sub 2 sa taas, so plus. So, elevation at F is equal to elevation 12 meters plus H sub 2. Okay? So, this will become 12 plus H sub 2 or this is, ilan to? 12.35688073339 meters. Okay? So, that is our answer for elevation point F do sa open piezometer level. Okay? So, now, kumpitin natin yun sa point G. Yan, G na. So, ganun ulit. Kunin natin ito illustration kasi para madali natin ma-solve, no? Iniisa-isa natin. Yan. Yan. Paano yun sa point G? Or sa column G. So, yun naman natin dito. So, anong basis natin? Ito. Itong line na to. Yan. Tsaka ito. So, this is our, ano ba to? H sub 3, let's say. So, ito yung point G. Yan. And then, ano nga ito? 3 meters yung pagitan. Yan. 3 meters. So, ito, anong pagitan nito? 4 meters. Yan. 4 meters. So, ano pa ba kailangan? Wala na, no? Or kailangan pa dito? I think wala na. Okay. So, ito. So, let's say from this level ay point C na. So, malamang ito point C na sa kabila. Okay? So, let's start with, let's solve na kapag column G. No, ano yung magiging H sub 3? No, bakit? Para, dito mahalatan ninyo kamukha nung sa column F. Inad natin doon sa elevation na naka-base sa kanya. So, dito, nasa taas ng 8 meters. So, idadagdag natin para malaman natin kung ano yung ating elevation at point G kasi yung hinanap sa problem. So, summation ulit ng summation of pressure head. Yan. Pressure head. Summation ng pressure head. Paano? This will be, so ganun ulit, kung meron tayo ditong point 1 or P sub 1, yan, na merong negative 17.1 kilopascal. Okay. So, sumulit natin. So, P sub 1, ulit-ulit lang. Procedural, gamma, then plus, meron tayong 3 meters, o 0.7 times 3, kasi may specific gravity. Then, ano meron sa water? So, bababa to. Bababa, plus, yan, 1 times 4. Okay. And then, pagdating dito sa one liquid ka na mas mataas specific gravity sa water,
So, bababa ng 6, ng C na distance, so, plus 1.6 times C minus, di ba? 1.6 times C. And then, aangat minus, yan, 1.6 times H sub 3 is equal to P sub G over gamma. At alam natin na 0 to dahil yung ating P sub G ay naka-open sa atmosphere. Okay? So this will become negative 17.1 over 9.81. Okay? Plus 2.1 plus 4. Ito mawawala na. 0. Okay? And then minus 1.6 H sub 3 is equal to 0. So ating H sub 3 ay equal sa yan, 2.723 meters o 2.72305 yan, 0.459 meters. So para malaman natin yung elevation at G na point, this will be equal to yan, ano yan, 8 meters plus H sub 3 or this will give us a value na 10.723050 for 59 meters. Okay? So, yun yung sagot para sa ating problem. Okay? So, yan. And then, yung ating last na question, yan, letter B, deflection of mercury. So, ito daw yung H. Ano daw to? Oh, dalhin ulit natin tong illustration para malaman natin. Pagdating sa dulo, ano daw ang dulong tanong? Okay. Ano daw ang deflection H na yan? So for the deflection of mercury. So ano sabi sa atin? Yung mercury na ginamit ay may specific gravity na 13.6 yan. Para uniform. E di mag-sum ulit tayo ng pressure head. So that is P sub 1 over gamma. Okay, and then pagbaba dito, anong ulit to? 3 meters. Ayan, distance na yan, 3. Tapos ito, ano to? 4 meters. Yan. And then this is also 4 meters. Yan. 4 meters yun no? Yan. 8 minus 4, 4. Okay? Then dito, let's say meron ditong elevation na C na lang. Hindi, D. Yan, D. Okay. So, ganun ulit. P sub 1 over gamma. Ito yun. Yung P sub 1 nandito siya, no? Kasi na-neglect natin yung air. So, malamang nandito na yung P sub 1 natin sa level na to. And then, plus, so 0.7 times 3 plus 1 times 4 plus 1.6 times 4. Ano pa? Kasi sa water nakadugtong. So, isa pa ulit. Plus, ano ba to? 1.6. Ito na pala, 1 times 4. Sorry. So, this is, yan, 1. 1 din pala to, no? Kasi sa water pala nakadugtong. So, 1 times 4. Ito, nakikita nyo ba? Itong tube na to. Ayan, no? Then, plus, ito, mercury, so 13.6D minus 13.6D aangat. Then, minus 13.6H is equal to P sub H over gamma. Oh, dahil exposed sa atmosphere 0 din. So, this is negative 17.1 over 9.81. Yan. Plus 2.1. Tapos pagsamahin ko itong dalawa, tubig. Plus 8. So, ito mawala na. Then, minus 13.6H is equal to 0. Or H sub 4 na lang. Or H. H na lang. Simple H. Kasi yun lang given dyan. So, H natin na deflection will be equal to 0.6144765.246 meters. Ito yung ating sagot para sa deflection of mercury. Okay, now let's move with our fifth problem. Okay, so two vessels are connected to a differential manometer using mercury, and connecting tube is filled with water. The higher pressure vessel is 1.5 meters lower in elevation than the other. So, ang questions ay ito. Letter A, if the mercury reading or deflection is 100 millimeter, what is the pressure head difference in meters of water? And
Letter B, if carbon tetrachloride na may specific gravity na 1.59 were used instead of mercury, what will be the manometer reading for the same pressure difference? So dito walang binigay na illustration. We have to imagine. So una, sabi meron daw two vessels ito or dalawang parang tangke, no? Tank. Na yung isa daw, no, ay mas mataas ng 1.5 meter lower in elevation or mas mababa ng 1.5 meter, no? 1.5 meter lower in elevation, okay? Nung kanyang level ng water or kasi sabi filled with water, 'di ba? Filled with water. So mas mababa daw ng 1.5 meter. Okay? So, para hindi natin mahirapan, ito yung magiging illustration niya. Based sa sinabi. So, sabi, mas mababa siya ng daw? Ito, 1.5 meter. Yan. And then, ayan, meron tayong, ito yung dalawang tank, no? So, ang sinabi sa problem, the higher pressure vessel is 1.5 meters below, 1.5 meters lower in elevation. So, malamang itong nasa right side na tank, ito yung high pressure na level. So, ibig sabihin, yung difference ng pressure, kung ito ay 0.1, yung difference ng pressure 1 at pressure sub 4 should be a positive value. Bakit? Sabi, pressure sub 1 daw or tank na merong 0.1 is higher ang pressure. Okay? Than pressures na meron doon sa kabilang tank na sa kaliwa. Okay? So, ayan. So, para mas for easy calculation, so ito yung distance daw mula ito yung setup niya. Bakit naging ganyan na setup ng manometer? Sabi kasi is, if the mercury reading deflection is 100 mm, yeah, what is the pressure head difference in meters of water? Since mas mataas ngayon nasa kanan na tank, ito yun. So, P sub 1 is greater than P sub 4. Malamang ang mangyayari is, yung deflection ninyo ay aangat papunta doon sa mas mababang pressure. Okay? So, kaya, mangyayari is, ganito ang setup ng inyong manometer liquid. Ito. Yung inyong gauge liquid or manometer liquid. Kaya, etong H na to ay papunta, no? Dito sa side na mas mababang pressure. Okay? So, yan yung kanyang mangyayaring setup, no? And then, may dalawang scenario yung problem. Una, sabi, kapag 100 mm daw yung reading or deflection, ano daw ang pressure difference? Or pressure head difference. So, ang kinakompute natin sa una ay yung ating P sub 1 over gamma minus P sub 4 over gamma dahil sabi natin, mas mataas nga yung ating tank na merong 0.1 ito dito sa ating kanan na side. Okay? So, to compute, no? O, yan. So, alam natin, sabi natin that yung P sub 1 is greater than P sub 4. So, ang hinahanap natin dito is yung P sub 1 over gamma minus P sub 4 over gamma. Ito ang unknown sa letter A na tanong, no? Pressure difference. Sabi, yung H daw, this is 100 millimeter at ang ginamit na liquid ay mercury. Sinabi dito sa problem na ang mercury natin, specific gravity na 13.6. Ayan, nasa baba. Ayan, mercury specific gravity of 13.6. Okay? So, ito, computin na natin. So, parang pwede naman tayo magbasa ng from left to right or right to left, no? Ano sa inyo? So, ako, mas prefer ko yung left to right na reading. So, let's have our summation ng pressure head kasi mukhang pressure head naman ang tinatanong din, no? Nataon, sumakto. Summation of pressure head. So, alam natin na yan ay P over gamma. Okay? Pressure head. So, una natin. So, P sub 4, ayan, nakikita niyo yung sa illustration, over gamma. And then, plus, yan, 1.5. So, specific gravity ng water 1. So, 1 times 1.5. And then, plus X o 1 times X water pa din. And then, plus, yan, 13.6 times 0.1 kasi 100 mm eh. So, 0.1 meter. And then, kung meron tayong distance dito na, let's say ito distance natin is letter A. So, lalabas dyan, parang katulad kanina. So, plus 13.6A. Dito na lang, minus 13.6A kasi aangat na. And then,
minus 13.6 times, sorry, hindi na pala 13.6. That is minus 1, no? 1 times 0.1. Okay, kasi naging water na ulit. And then minus, aangat na 1 times x is equal to P sub 1 over gamma. Okay. So, tignan muna natin. So, ano ba yung mga pwedeng pagsamasamahin? So, ito, wala na. Kasi 1 minus ito. Yan, x, ano pa? Ito, wala na rin. Yan, ano pa? So, halos wala na, no? Yun lang. So, may iwan na lang is ito. So, P sub 4 over gamma plus 1.5. Okay, and then plus, ano ba to? 13.6 times 0.1 minus 1 times 0.1, okay, is equal to P sub 1 over gamma. So, lipat ko sa kabila kasi hinapit ko is P sub 1 over gamma minus P sub 4 over gamma. So, ganong format natin hanapin yung sagot. So, P sub 1 minus over gamma minus P sub 4 over gamma. So, parang ito nilipat ko sa kabilang side na equation. So, lalabas is equal to, pag samasamahin natin to lahat, equal to 2.76 meters. Ang tinatanong kasi ay pressure head difference in meters of water. So, dahil ginamit natin yung gamma dito na 9.81 kN per cubic meter. So, 2.676 meters of water. So, this is our answer para dun sa unang portion ng tanong. Okay? So, yun lang. Okay? And then, sa pangalawa, sabi sa atin, if carbon tetrachloride is used, no, na may specific gravity na 1.59 instead of mercury, what will be the manometer reading for the same pressure difference? So, ito naman, hindi na pressure difference ang hinahanap. Ang sabi sa atin, yung gauge liquid natin ay magiging yan, carbon tetrachloride. So, ano bang symbol ng carbon tetrachloride? So, 4, carbon tetrachloride, CCl4 ba yun? CCl4. So, meron tayong specific gravity na 1.59. So, ito, specific gravity nito ay 1.59. Ang tinatanong sa atin is, ano daw itong deflection na to? Dahil, sinabi na ang pressure difference daw ay the same with what we have computed sa mercury, which is so happen na 2.76 meters of water. So, ang magagawin natin is magsasama ulit tayo ng pressure head, no? So, that is P sub 4 and over gamma, ganun ulit. Ako from left to right. So, pwede nyo gawin to sa inyo, right to left. Tingnan nyo kung parehas. Basta tandaan ninyo, kapag nagbabasa ng pressure head, kapag pababa, positive, pag pataas, negative. Okay? So, P over gamma, then bababa, plus 1.5. O, lagyan natin yung specific gravity ng water para yan, 1 times 1.5. Yan, and then plus, this is 1 times x, and then plus 1.59, yun, specific gravity ng carbon tetrachloride, CCl4. Then H, hindi natin alam. And then, let's say ito yung ating distance kanina A, no? So, gawin naman natin itong B. Itong distance na to, let's say B. So, plus, yan, 1.59B minus 1.59B aangat. So, minus ito lahat. Minus, this will become 1 times H, and then minus 1 times X is equal to P sub 1 over gamma. So, tignan ulit kung merong mga like terms. So, ito, wala na to, X, tapos na. Yan, so 1 times X, X. So, meron isa positive, negative. Ano pa? Itong dinagdag natin na dimension na nasa baba, di ba? Pares lang. So, may E1 is, ito na. So, let's simplify P sub 4 over gamma. So, plus 1.5. Pag samahin natin to, this will become plus 0.59 H is equal to P sub 1 over gamma. So, gawin natin sa format na P sub 1 over gamma minus P sub 4 over gamma. P sub 1 over gamma minus P sub 4 over gamma is equal to yan, 1.5 plus 0.59 H. Ayan sabi, parehas lang daw ang pressure difference. So, rate natin dito. Sabi, P sub 1 over gamma, minus, di ba? Minus P sub 4 over gamma is equal to 1.5 plus
0.59H. Ito yung kapag tetrachloride or carbotetrachloride. Kaso alam natin na itong P sub 1 over gamma, kung same yung pressure difference using head of water at mercury ang gamit, this is 2.76 meters is equal to 1.5 plus 0.59H. So simplifying that equation, H is equal to 2.13559,322 meters, or H kung in 4 decimal places or 3, 2.1356 meters. Okay, so this is our answer for this problem. Okay, so that is for the value of H kapag naging carbon tetrachloride na yung gauge liquid. Okay, so now let's move with problem number 6. Okay, so problem number 6, okay, so ito, ang sabi lang sa atin dito, for the manometer setup shown, determine the difference in pressure between A and B. Yun lang, walang ibang pinapahanap sa atin. Okay, difference daw ng pressure ng A tsaka B. Oh. So, gumawa tayo ng mga assumptions natin. So, let's assume that P sub A is greater than P sub B. Okay. If this is the case, dapat yung P sub A, pressure difference, di ba? Minus P sub B is equal to a positive value. Okay? Ngayon, pag naging negative yan, kapag naging negative, no, pabaliktad. Dapat P sub A is less than P sub B. Okay? So, yon ang assumption na titignan natin. Dapat P sub A, okay, minus P sub B is a positive value. Kasi pag negative, pabaliktad. Mas mataas yung P sub B kaysa sa P sub A or pressure sub A. So, eto, no, kita natin may mga dimension. Yan, 680 mm. Oil ang ginamit, tsaka water. Yung oil, binigay ng specific gravity. Okay? So, yun lang yung natin. Ngayon, may problema tayo. Hindi kompleto yung dimensions or dimensioning. So, punta tayo dito. Yan. So, kompletohin natin yung mga dimensions. So, ito, sabi, so, linawan lang natin. So, dito daw yung ating, so, ito, oil. Kukulayan ko ng kulay blue hanggang dito. Yan, yung sabi sa problem. Hanggang dyan. Yan yung oil, no? Yung kulay blue na nakikita nyo. Okay? Ngayon ang problema, hindi kompleto yung dimensions, no? So, kung dito, mula dito hanggang dito, hindi alam. So, let's say this is an X distance. Yan. X distance. Tapos ano pa? So, mula dito sa point B hanggang dito sa level na to, wala din. So, let's say Y distance. Okay? Ngayon, kung titignan natin yan, so, titignan natin yung mga distances, pwede ba natin sabihin na from the illustration, we could say that 0.68 meters, no, plus X, eto, 0.68, ay sorry, yan, 0.68, eto, or 680 plus X, yan, is equal to Y, yan, equal daw siya saan? Sa Y plus 1.7 meters. Okay? Or, if we want to simplify, gawin natin, lipat natin sa kabila tong Y. Tapos ito, lipat natin tong 0.68 sa kabilang side, no? Para magkaroon tayo ng X minus Y is equal to 1.70 minus 0.68. Or it will give us a value na 1.02 meters. Yan. 1.02 meters. Ayan na. So, solve na. Meron na tayong value. Ano naman ang problema doon? So, kailangan natin ngayon mag-sum ulit ng pressure head. Summation of pressure head. Yan. So, ganun ulit ako from left to right. Pwede nyo naman gawin from right to left. Okay? So P sub A, yan, over gamma. Okay? And then, aangat. So, minus, tama ba? X minus, so, this is on oil, yung 0.68. So, 85 multiplied by 0.68 meters. Yan. And then, kung meron tayong distance dito na letter A, halimbawa ito, A distance. So, this will become
So, minus 0.68A, sorry, 0.85 rather, specific gravity, 85A, tas bababa, plus 0.85A, plus, yan, water na lang, so 1 times Y, and then, dito, let's say ba meron tayong distance B, eto, yan, B, yan, so, aangat, then, bababa, so, sorry, bababa din aangat, so, plus 1 times B, minus 1 times B is equal to P sub B over gamma. So, tingnan natin yung mga like terms. Ito, wala. Itong ating B, yan, wala na yan. Itong A is 0.85A. So, maiwan na lang ito, no? P sub A, yan. So, P sub A, iayusin natin, over gamma, minus X, minus 0.85, and then, this will become plus Y is equal to P sub B over gamma. Eh, di ba meron tayong naka-ready na ito na 0x minus y is equal to 1.02. So, i-arrange natin na kung saan makikita natin yung x minus y. So, sulat natin dito. Yan. Sabi natin, P sub A over gamma, ulit yun, minus x minus 0.85. Yan. Minus x minus 0.85 times 0.68 pala to. So, 0.85 times 0.68. Yan. Kulang. So, 0.85 times 0.68. Then, ano pa yon? Plus y. No? Kasi yun yung naiwan, no? Plus y is equal to P sub B over gamma. P sub B over gamma. So, lipat natin para maging x minus y. So, this will become P sub A over gamma minus P sub B over gamma. Ito lipat sa kabila. So, may maiiwan. So, lahat to ay nilipat natin sa kabila. Ito, yan, ito, tsaka ito. Lipat lahat sa kabilang side ng equation. Yung ating P sub B, nilipat natin sa left. So, mangyayari ay, this will become 0.85 multiplied by 0.68. Yan. X plus X minus Y. Eh, alam natin na yung X minus Y is 1.02. Ayan, from our distance. So, this is 1.02. So, P sub A over gamma minus P sub B over gamma is 0.85 multiplied by 0.68 plus 1.02. Yan. So, ngayon, kailangan natin computein, no? Malalaman natin ang value ng ating pressure head difference ng from point A to point B. That is 1.598. So, ito, P sub A over gamma minus P sub B over gamma is 1.598 meters of water. Okay? So, para malaman natin yung pressure difference, i-multiply natin itong 1.598 sa gamma ng water. At ang gamma ng water is 9.81 kilonewton per cubic meter. So, P sub A minus P sub B will be equal to 15.676 yan. 15.67638 kilonewton per square meter or in kilopascal. Okay? So, yan yung answer natin sa ating problem, no, na pressure difference. So, ang sagot natin nakakuha tayo ng positive value. So, tama yung assumption natin sa una na P sub A is greater than P sub B. Okay? So, that's for our sample problem number 6. So, yung problem number 7 sa handout ninyo, so I will give it to you as a practice problem para makapag-solve kayo na sa sarili ninyo. Okay? So, that's it for our manometer problems.